morning. Today we are going to discuss our fifth index property, in situ density. In situ density, otherwise we can say field density. Field density of a natural soil deposit can be found out by various methods. The methods are listed here. Those are sand replacement method, core cutter method, water displacement method, and finally rubber balloon method. Today we are going to discuss determination of field density of soil by using sand replacement method. The experimental setup consists of sand pouring cylinder, which is a hollow cylinder which has a cone-type structure at the bottom. At the top of the cone there is a small hole so that sand can pass through it. This hole can be opened and closed by using a shutter. Next apparatus is calibrating container, which is having cylindrical shape. Excavating tool, mechanic tray with a central hole, weighing balance, sand sample, and finally glass plate. To start with the experiment, first of all we shall determine the bulk density of sand. Determination of bulk density of sand. For this, first determine the volume of the calibrating container. Volume is equal to area into height, where area is equal to pi by 4 into diameter square, where d is the diameter and h is the height. In the figure, we can observe height is equal to 12.73 cm and diameter is equal to 10 cm. By substituting these values, we are obtaining volume which is approximately equal to 1000 cm cube. Second step is fill the sand pouring cylinder up to a height 1 cm below the top. Use uniformly graded, dry, clean sand passing through 600 micron ISU and retained on 300 micron ISU and weigh it. This weight is marked as W1. So first നമുക്ക് സാൻഡിന്റെ ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം കാലിബ്രേറ്റിംഗ് കണ്ടെയ്നറിന്റെ വോളിയം ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. വോളിയം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു 1000 സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ സാൻഡ് പോറിംഗ് സിലിണ്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യുക. സാൻഡ് കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുക. ടോപ്പിൽ നിന്നും 1 സെന്റിമീറ്റർ താഴെ വരെ അഥവാ 10 mm താഴെ വരെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സാൻഡ് പോറിംഗ് സിലിണ്ടർ ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാൻഡ് യൂണിഫോംലി ഗ്രേഡഡ് ആയിരിക്കണം, ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം, ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ 600 മൈക്രോൺ ISUയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതും 300 മൈക്രോൺ ISUവിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതും ആയിരിക്കണം. Third step is place the sand pouring cylinder over the calibrating container. Open the shutter and sand is allowed to run out to fill the cone below. Close the shutter when there is no further movement of sand take place. Sand pouring സിലിണ്ടറിനെ നമ്മൾ കാലിബ്രേറ്റിംഗ് കണ്ടെയ്നറിന്റെ മുകളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഷട്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഷട്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സാൻഡിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നു. അങ്ങനെ താഴെയുള്ള കോണിലെ സാൻഡ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. സാൻഡിന്റെ ഫർദർ മൂവ്മെന്റ് നടക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഷട്ടർ ക്ലോസ് ചെയ്യുക. Remove the sand pouring cylinder from above the calibrating container and weigh it. This weight is marked as W2. സാൻഡ് പോറിംഗ് സിലിണ്ടറിനെ നമ്മൾ കാലിബ്രേറ്റിംഗ് കണ്ടെയ്നറിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്യുകയും അതിന്റെ വെയിറ്റ് എടുക്കുകയും ചെയ്യുക. ഈ വെയിറ്റിനെ നമ്മൾ W2 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക.
Next step is place the sand pouring cylinder over a glass plate. Open the shutter and sand is allowed to run out until no further movement of sand takes place in the cylinder. Close the shutter and remove the sand pouring cylinder. So we can observe a heap of sand on the top of the glass plate. So we want to determine the weight of this heap of sand. So our next step is collect the sand left on the glass plate in a container of known weight and determine its weight, which is marked as W3. Weight of sand to fill calibrating container or calibrating cylinder is equal to WA is equal to W1 minus W2 minus W3, where W1 is the weight of sand pouring cylinder plus sand before pouring, and W2 is the weight of sand pouring cylinder plus sand after pouring, and W3 is the weight of the heap of sand. W1 എന്ന് പറയുന്നത് സാൻഡ് പോറിംഗ് സിലിണ്ടറിന്റെയും അതിലുള്ള സാൻഡിന്റെയും വെയിറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ സാൻഡ് പോർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, അതായത് ഷട്ടർ തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള വെയിറ്റ് ആണ്. W2 എന്ന് പറയുന്നത് പോറിങ്ങിന് ശേഷമുള്ള വെയിറ്റ് ആണ്. ഷട്ടർ തുറന്നു വിട്ടതിന് ശേഷമുള്ള സാൻഡ് പോറിംഗ് സിലിണ്ടറിന്റെയും അതിലുള്ള സാൻഡിന്റെയും വെയിറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, W3 എന്ന് പറയുന്നത് ഹീപ്പ് ഓഫ് സാൻഡിന്റെ വെയിറ്റ് ആണ്. Then bulk density of sand is equal to weight of sand required to fill the calibrating cylinder divided by volume of the calibrating cylinder. So we are found out WA by minusing W2 and W3 from W1, and we are also calculated volume of calibrating container as 1000 cm3. So we can calculate bulk density of sand. Field density of soil. Next we have to determine the field density of soil. For this, first we have to do clean and level the site from where we are intended to collect the soil. Place the metal tray with central hole over it. നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ സോയിൽ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എവിടത്തെ സോയിലിന്റെ ഫീൽഡ് ഡെൻസിറ്റി ആണോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്, ആ ഒരു ഏരിയ, ആ ഒരു സൈറ്റ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക, ലെവൽ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അവിടെ സെൻട്രൽ ഹോളുള്ള മെറ്റൽ ട്രേ അതിന്റെ മുകളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. Excavate a test hole of depth equal to the calibrating container approximately equal to 15 cm in the ground using a knife. Collect the soil in a tray and find the weight of the excavated soil, which is marked as WE. Fill the sand pouring cylinder up to a height 1 cm below the top and weight is taken. This new weight is termed as WN1, which is equal to the weight W1 that we have calculated previously. Next step is place the sand pouring cylinder over the test hole and open the shutter and allow the sand to run in it. Close the shutter when no further movement of sand takes place. Remove the sand pouring cylinder from above the test hole and the weight is taken. This weight is marked as WN2. Then we want to calculate the weight of the heap of sand, that is we have already calculated in calculation of bulk density of sand.
and this weight is marked as Wn3, which is equal to W3. So weight of sand in test hole is equal to Wn1 minus Wn2 minus Wn3. Then volume of test hole is equal to weight of sand in hole divided by unit weight of sand, that is gamma sand. Then unit weight of soil is equal to weight of excavated soil divided by volume of test hole, that is we have calculated here. Then we can calculate dry density of soil. For this, take a sample from the excavated soil and water content is determined. The water content can be determined by using any method of water content determination. Those are listed here. Then use the equation dry density is equal to bulk density of soil or moist density of soil or field density of soil divided by 1 plus water content. Okay, thank you.